Tautuna Dumaboko a re lefatshe la Botswana le ikaeletse go nonotsha botsalano le lefatshe la Russia. Kgosi Moitshepi Molelwa wa Gumare o ntshitse matshwenyego ka ga ditirelo tsa bojanala tsa go kampa fa tautuna wa Zambia Hakainde Hichilema a eteletse ka go tsaya ketapele mo dipalong tse di tsweletseng tsa go balwa ga ditalama tsa ditlhopho. Mogaetsho ke mosupologo gompieno kgwedi ya Phatwe e le malatsi a le 17. Madume wetso seno ke dikgang tsa YTV tsena kwa bongwe tse re go kopanyang ka tlhamalalo mo phatleng le nna ke na le Modisang-Tsima. Tautuna Dumaboko a re go na le phetogo e tonahela thata mo ditsitlaneng tsa mafatshe a sele a gatelela therisanyo e kwa godimo le lefatshe la Russia le fa makgotla a mafatshe a bophirima a golagane thata le dikgogakgogano tsa kwa Ukraine a gatelela tumalano ya gore lefatshe la Botswana le ikaeletse go bula ofisi kwa toropong ya Moscow mo dipuisanyong le bobegadikgang jwa RT kwa bokopanong jwa SADC Summit kwa toropong ya Durban kwa Afrika Borwa. Boko ona a re o leba lefatshe la Russia le le botlhokwa ebile le ka selebele kwa tlase. Boko a re o ikaeletse go tlhabolola botsalano magareng ga mafatshe o mabedi ga mmogo le ditsitana tse di godisang dithato tsa lefatshe leno le fa go na le dintwa tse di tsweletseng. It's a recognition of a fact that has always been staring us in the face, which is that of the 5 permanent members of the Security Council, Russia has been the only one in which we did not have a physical mission. And that has been something of an anomaly that required correction at some point in time. And that point happens to be now for us. That's the first. The second is we've had over the years many of our professionals, young people receive training in Russia. And they have had to be serviced in terms of consular assistance from Sweden. And if you look at Russia, as I said, one of the P5 countries and as big an economy as it has, there had to be some correction of that absence. And so now we will be there. We trust that there's a lot that we will be able to accelerate in terms of our relations with Russia. The expertise in many areas. We are both diamond mining countries. We need much more close collaboration in that space for us to ensure that the diamond space is properly regulated. And so we have to be there. So we felt that we needed to now establish a physical presence in Russia. They have had an embassy in our country for many years, and we've enjoyed very, very strong, cordial relations with Russia. So it's as well. Your government has welcomed Russian investments as well as technical partnerships aimed at mapping out unmapped reserves such as rare earths. But when you look at such a partnership, what does each side bring to the table, both Gaborone as well as Moscow? Well, we bring the resources under the ground, do we not? And Russia brings the weight of knowledge, expertise, technology, and technology that we need. Deep earth scanning and prospecting. There's a large swathe of our country that is unexplored. Fa re ba mo go tse dingwe Kgosi Moitshepi Molelwa wa Gumare o ntshitse matshwenyego ka ga ditirelo tsa bojanala tsa go kampa tse di itseweng ka di-safari camp tse di dirwang mo gare ga mafelo a papalesego a tshwanang le Game Reserve le National Park. O tlhalositse fa go nna ga tsone mo teng ga mafelo ao go ka oketsa modumo, metsamao le ditiragalo, mme seo se ka kgoreletsa boitsholo jwa diphologolo. Fa bua mo puisanyong ka tsamaiso ya ditlou. Ga bua mo dipuisanyong tota ka tsamaiso ya ditlou o ne a re modumo wa batho le dikoloi mmogo le go nna teng ga di-safari camp mo mafelong a ka tshwenya diphologolo di tshwana ditlou, mme seo se ka baka dikotsi.
se sengwe se se leng teng ke gore bone bojana la jaaka bontse bajana la rona re kopa gore keletso a rona kana hala makere se ke se buago ke my view dikamo tse ba jaagile mo makgobokgobotse di tswele konte e re bone ba nne ka konte ga makgobokgobo ba ne ba ya go tsomisa ba ya ba go photographer ba le konte ga makgobokgobo ba tsamaya ba le ko ke gore mo ka direla gore bana ba rona ba nne tele tsone ditso di abo di nna free e re ha re di isa go makgobokgobo di abo re kgona go ya teng ka gore di poni dilo tse dintsinyana di ntsi hala tse di le mo makgobokgobotse di a ditoni ya bile di dira gore di tswe mo makgobokgobo di tsamaye le go batho ya no ke sone se di kganela go batho ka gore go batho go le hibile ga gona dithabolo tse di kalokana ya re sone se e le gore re ikaeletse gore re se dire mme makere sone selo se a re se lebelele mo management plan yone ya ditoe tala. Mapodisi a mo patlong ya mosimane wa dingwaga tse di lesome le motso yo tswang kwa motseng wa Takatokwane mme a bonwe la bofelo kgwedi tse pedi tse di fetileng mo dipuisanyong tsa kgotla mosong ono kwa Takatokwane tota. Mogolwane wa sepodisi mo kgaolong ya Borwa Israel Tuelo a re ba setse ba le mo patlong ka thuso ya ditlamelo tse di rileng tsa sepodisi ga mmogo le banni ba motse. Colin Loba o bonwe la bofelo ngwaga ono tsatsi la Seetebosigo e le tota ka di 6 la tsatsi la Seetebosigo morago ga loeto le neng ba le tsere go ya Morakeng le ba losika la gagwe. Go thomame gore re mo patong ya ngwana mme ke ne ke re ke simolola ka gore re le ba sepodisi re bone boikuelo jo ka di 7 tsa June ya gore ngwana wa rona Loba ga bone mme go ne go kaega gore ngwana yo o tsamaile ka di 6 kana go toelesegile gore ha motho a sa bone batho ba tla tsena go polisi pele mme rona re le mapodisi ga boipelo jo bo sena go re taga kgosing re te re bege gore mo ngame re na re boikuelo gate go ntse jaana le jaana kgosi o bitsa morago wa gagwe wa Yesu a ba a o bolela mme gone ka di 7 re tsise pego yo mo kgosing wa gaetso a bataba ba ba teng ba re pata ra tsena mo patong re tsamaile le morahe ba gaetso ra tsaya loto go ne go tlola ka bona teng ra tsamaya le lone re hella ko ne hella teng go mereke mengwaga te bidio kweta a no ke bitsa sente kweta go loto le heletseng teng ba gaetso mme go ne go le mosaga gore pele ha ngwana a timela o nane le re jota mmadi wa gago mme ba timelana kwa timaleng teng jaanong mme loto le ga lete sebagaetso le ne le sa supe go na le mopati ope teng re ne ra tsena go gongwe teng ko bereke ke e bolelang ga le mosaga go ne le ga ngwana a kileng a lala teng go mme ba jarete bana ba seka ba ngwana gore a o teng go mme a re ka moso a tsoga a tsaya mosepelo wa gago a go bona go gongwe gape ke mongwe wa maseke a gagwe ba mo isa yego mme a re wa go batla mahutu go gongwe ga te go na le phele teng ga kwetaga mme ba gaetso ba ba nae ba le teng re tsamaile go itlhela re nna probably 500 meters away from the game reserve loto be le timela ka bojang jo bo tona-tona mme ka ra ya gore le wa sepodisi ba gaetso le morahe go ne kgosi a bontshitse gore tsamelo ne ra tswalela ka go batla mo patong ya rona ba gaetso ka yana mothalo se lo bona ra be re leka e mengwe methale ya go batla mengwe ya methale re dirisitseng ke go tisa chopara ka kwa ra tsamaya go godimo re leka go leba gore ka tswa go ntse yana chopare e hile mo malatsing a le mararo a harologane re leka go batla ga se ka go bona la sepe ba gaetso mme a re morago ga malatsi a ka nna mararo mabedi ra tsisa mo go bidiwa di-drone
Ranna ka yona re tsana ba. Re ntse re la mara he ba getso. Mme ga se ka ga tswa ga bana sepe. Mme ka nako tse tsotlhe pepodiso ne eta mo go teng ba getso. Gore thotse re tsamaile jana le jana re heletseha. Mme ra be re nna re lekudisa kgosi ka pato ya rona. Go itlhelleng mo nako e re buang ka ene re ntse re tsweletsa ra bana. Mme hela se nka se tlhalosang ke gore ditlhophara tsene le di-drone tsene tsona ga se thabile teng mo phegong. Fa re tlhodumela mo go tse dingwe baitsanape ba supile bontsi jwa malwetse a tlhaloganyo a ka rotloediwa ke matshwenyego a tshwana le letlhoko la ditiro. Moitsanape wa tsa tlhaloganyo kgotsa tsa tshedilo maikutlo Dr. John Kibadile a re maikutlo a motho a tshwanetse go lekalekana go na le gore tota a nne mo kutlobotlhokong fela kgotsa e feteletseng. Dr. Kibadile a re seo se ka rotloetsa diemo tota di tshwana le depression e leng kgatelelo ya maikutlo a botlhoko kgotsa a feteletseng. Ke tsa nako e ka bokhutshwane ke lemo sa setšhaba ka kgwetho e rwetseng kana seru se se rwetseng sa itsholelo. Re dira le maikutlo a batho le tshedilo maikutlo ba gaetsho seru se sa itsholelo se se rwetseng kana se re thuma mo go sone ke seru se e leng gore se borai mo matshelong a batho kana mo maikutlong a batho. Ga re sa se tseye ka thwagalo re a go wela ka lemena ka lebaka la gore bontsi ba rona mogolo le yo monnyane mmereki le o sa berekeng ba rothe re a lla ga re itse gore re ka dira jang ka kgannye. Mme maikaelelo a tshedilo maikutlo ke gore re bo re ka kgona go nna le tharabololo le ko re ka tswelang teng ra itse gore re ka tsaya ditshwetso tse di ntseng jang go kgona go tshela le seemo se ka nakwana gore re helele re dule mo go sone. Thulaganyo e leng teng mo ASAJO Health Services ke gore re lwantshe seemo se ka go baakanya dikakanyo tsa rona le ka go sedila maikutlo a rona re tle re kgone gore re phomelele mo dinakong tse e leng gore re ka iphitlhela re swatogile mo seemong se ka yone tsela e ka re berekela. Seemo se se ama mongwe le mongwe le ha mo nako ya gompieno re lebelela banana thata ka lebaka la gore banana ke bone ba re lebileng gore ba tshware ke reng ke bitse ke re baiten ba taboge ka yone go ya pele. Mme ga ba kokonelwang ka teng gompieno jaana go sena tharabololo ya gore ba ka arabiwa jang. Bohutsana bo sala le bone bo bo heletseng. Mme thulaganyo e leng teng ke gore ke bone ba ene gore tota re itebagantse le bone thata gore re ba sedile maikutlo gore ba kgone gore ba tshelele seemo se le gore ba kgone gore ba se henye. Dikgang tse o ka santseng o ka solofela go di utlwa mo kgasong eno tautona wa Zambia Hakainde Hichilema o tsweletse ka go tsaya ketapele mo dipalong tse di tsweletseng tsa go balwa ga ditalama tsa ditlhopho mo gaetsho nna le rona re a boa. YTV is licensed under the Botswana Communications Regulatory Authority, BOCRA. Under the license conditions and code of conduct, we are committed to broadcasting news that is accurate, comment that is fair, and programming that does not amount to hate speech or the description of gratuitous violence or explicit sex. If you think YTV is not adhering to this code, please send your complaints to the program's manager at YTV PO Box 1607 Gaborone or call 395-7654. You may write to BOCRA at Private Bag 00495 Gaborone or call 395-7755.
bontle ja segaetsho bontle ja poko bontle ja puo bontle ja methale ya gone go bata ditharabololo tsa mathata a re na le ngone e re ka re le batho mo lehatsheng lone le re na le kaote re lla sello sa madi manyokwe re lla sello ka tetse madi gano re itemogetse gone gore mme gongwe dikarabo tse dingwe re ka di bona mo ngwaong ya rona mme tsatsi la gompieko legato le la ntlha re a ko ga Moshopa ko leng gore re lebelela leeto le re le tsamaileng le re Englishman ko Moshopa a bua jalo ka boswagadi. Honestly, my honest opinion is, at the end of the day, no one size fits all. So, if you want to be a bit flexible, I would say to you, continue renting. There is nothing wrong with that. So, I would like to say that please don't feel shy, young person who's starting their career or is pursuing a second qualification. It is often encouraged that you continue renting. We know a lot of people, I've met a lot of people who continue renting while they've got investment properties actually. Buying versus renting is the reason, the why. We should not succumb to pressure. The biggest tip that I can ask anyone who's listening to this as a takeaway is that you need to do a buy versus a rent checklist, as we're doing in the show. Am I going to need flexibility in the near and the distant future in terms of how I'm going to spend my money? Re a go amogela gape wetso mme a jaanong re lebe mo go tsa mafatshe a seleng. Tautona wa Zambia Hakainde Hichilema o tsweletse ka go tsaya ketapele mo dipalong tse di tsweletseng tsa go balwa ga ditalama tsa ditlhopho mo nakong ya gompieko. Dipalo tsa ga Hichilema di mo sephatong sa sedikadike e leng 500,000 fa tsa ga Brian Mundumbile di le kwa tlase ga tsa gagwe. Go ya ka palo yotlhe ya batlhophi ba le didikadike tse pedi kgotsa 2,574,802 ba ba tlhophang mo ditlhophong tsa botautona. Go begwa Hichilema a tsamaya ka ditalama di le 59.97% fa Mundumbile a tsamaya ka 40.03%. Mo paleng ya bontlhopheng ba mapalamente ba le 91 ba ba santseng ba tla begwa. Hichilema go bega kgotsa go supega a le mo tshiamelong mo dipalong fa bapisiwa le Mundumbile. The mission recorded a number of matters, as already mentioned, which require attention before the next cycle of elections. Of particular concern was the uncertainty and anxiety that ensued after the Commission suspended the counting and announcement of results with effect from 14 August 2026, citing reports of violence affecting counting and results processes in some districts. Voters therefore had a genuine and competitive choice of contestants. But that choice was exercised against a backdrop of constrained democratic space. Fundamental freedoms essential to the conduct of genuinely democratic elections were affected by legislation, rules and actions by state authority, and the way that those rules and the legislation were applied during the campaign. Re salefo balebeledi le ba itsanape ba ditlhopho ba mafatshe a sele le bangwe go tswa mo kgaolong ba supile matshwenyego kgatlhanong le tsamaiso ya ditlhopho tsa lefatshe la Zambia. Ba supa dipego tsa tlolomolao le dikgoreletsi tse di itsang thelelo go bala ditalama tsa batlhophi. Ndubile Brian M NRPUP 830,841 830,841. Hichilema Hakainde S UPND 1,056,812 1,056,812. Registered voters so far, those who voted is 3,588,987. 3
1,588,987. Valid votes cast 1,927,737. 1,927,737. Rejected votes 63,280. 280. Total votes cast 1,991,17. 1,991,017. Percentage turnout 55.48%. mo gaetso re pota ka fa mme tla re boa a be re thudumela mo go tsa metshameko. I am here with a very talented woman, Dr. Lame Pusetso. For me, it was more into diversity, learning that poetry is not only an issue. It also means me having to appear in a documentary or a narration. It also means me having to do a voiceover for a particular thing. Okay, let's see what you've drawn. We look and we don't judge. Oh. Catch May every Tuesday at 8 p.m. only on YTV. We need to show the accounting officers that we mean business. Right. That we're serious. Do they hate you, some of the accounting officers? I hope not. I hope not. I'm not sure. I hope not. I've heard some of them don't like me much. Yeah. But I hope they don't, because not out of my way to trouble anyone. Right. I'm just looking at. I had many calls from the public servants. Right. So sometimes they can feel a little bit of their medicine. That's how they talk to their juniors. That's how they treat them. So they must know that there are people who are senior to them as well. Yeah. Remember, the Klopoze didn't change up so based on issues that were right or so kanya go sentwe is kayiri tsembarotle. mo gaetso ke a go amogela gape mme a jaanong re lebe mo go tsa metshameko. Mo Chudi Center Chiefs ke bafenyi ba kgaisano ya botsalano ya go kgobokanya letseno ya Sunbet Charity Cup e neng e tshwere ka mafelo a beke. Maaparankwe ba fentse Gaborone United ka nno tse 2-1 go fenya bosimega. Mo gaetso tla re utlwe bakatisi gore ba ne ba di bona jang. Defended badly in two situations, from a corner kick and a cross. So we've got to improve on that. Definitely if we go to CAP, we've got to improve in those situations. I thought in general play, we were good. We probably created, I think, more chances than they did from general play, but we weren't clinical enough in front to go. We're just going to make sure he recovers properly, and hopefully we'll have him back for January. Any games before you go to CAF? Yeah, we're trying to organise at least one more game before we go to CAF. Very positive test for us, very proud with the compromise and with the level of this game. And now we have to be ready to compete in the league. But I think this game was very positive and our level today was very good. The season is coming. Are you ready for the season? Yes, of course. Always, we are ready. Thank you. Okay, thank you. Welcome. Santa Chiefs, the play of the game of Santa Chiefs today, they play very well. That they're playing too much ball of Spain. Santa Chiefs black. It's a ball. I tried this season last season.
gompieno e tshameka bolo e holda bolo le bakanyana la e sena takentsinyana ke tla ke bona sentle re bona sentle game e simologa le ke simologa re metse le ke simologa tla re bua go sempedile kana ba re tsholela mo ka sekgwatla ba re tsholela mo go nyenyane tla re ja mo go tona ko morago motshameko no le montle thata kgwala le yone go pele le ntse re shine especially second half ne re bona go reela go re tsurikeng re tla re le mashet ebile gape le turn around at ga re shusha batho ne re bona gore re tsenya mo eleng gore go ati season e tla re tara bogala gape re simolotse ntse re le mashet ga o ka bona go pele re tlela ntse re tla re tshagetse Ndades ke santsane ke na ditlhabinyana tsa Santa Chiefs melara the game was nice Santa Chiefs e tshamekile mathata a rona ela ke gore re nnile le bonya jwa go tsenya di-player tse nne di ka kgona gore di tlhatlosa motshameko wa bona mo e leng gore ga nne kile bashimenyana ba bannyanenyana ba tsena mo gaming yoneng o bone le wena gore ga setano ra go metsong ya bohelo bo mangolo like gore ga ke tso re nka e bua ka re mme hela rra nte re respecta Santa Chiefs e winne game e monate-nate mme hela rra re tla mo leagueng yone re tla mme ke tsa hela gore Santa Chiefs ya ke bone gore mo leagueng gone e tlatlhele ke re betsa raeso re isa le fomo kamedi wa ipapatso kwa Sunbet Botswana boikhutso ke badilwe o supile fa letseno le le kgobokantswe mo kgaisanong eno le tla abelwa makalana a bopelotlhomogi o supile fa kgaisano e fetileng ba abetse makalana a mangwe a bopelotlhomogi wetse tla re motlwe. And today we had a very important exercise as far as our operations are concerned. You know, we are giving back to charity today. We are giving back to the people who have been supporting Sunbet. And we are trying to really be impactful in the market. We are trying to really affect where there's much support that is needed. And this time around, we've partnered with GU and Muchuri Center Chiefs. And we had a successful day. It was a packed stadium and a very entertaining game. And between the games, we had entertainments from local artists. And yeah, there's one winner. The people are happy from Muchudi. It's a good thing. Maybe our next activations, they will go to Muchudi. And you know, just to go and show people that Sunbet is there for them to really get to enjoy. But at the end of the day, we are not just taking, we are also going to be giving back. So there's going to be more, or there's going to be detailed reports surrounding or around what is going to happen from the benefits that we got from today. So like last year, we picked a couple of charity organizations that we decided to donate to. So we are going to do the same thing later this year. We'll call press, make sure that people know that there are 50 pullers. They got the tickets, there are 50 pullers that are going somewhere. They're going to helping the kids who have passion for sport. And you know, we are big now on sports. And this is not the first time. Remember, we started with GU and another big club in Botswana, right? And we are still going to continue with supporting sport. So thank you to Botswana, thank you to the media, and thanks to everyone who was behind organizing this tournament. Magaetso a re pele ga re wetsa dikgang re lebe dintlha kgolo. Tautona Dumaboko a re lefatshe la Botswana le ikaeletse go nonotsha botsalano le Russia. Kgosi Moitshepi Molwelwa wa Gumare o ntshitse matshwenyego ka ga ditirelo tsa bojanala tsa go kampa fa tautona wa Zambia Hakainde Hichilema a eteletse pele ka go tsaya tota a eteletse pele mo dipalong tse di tsweletseng tsa go balwa ditalama tsa ditlhopho. Magaetso tla ke tse sebaka se ke go itsise jalo gore dikgang tsa rona o ka di bona mo maranyaneng tsebe ya Facebook YTV mo ka re tshwara gape ka WhatsApp line 74119 la melina ke nna ke na le modisantsi ma go fitla re kopana gape mo nakong e tlang nna le letsatsi le le monate le le itumedisang modimo ke